ইনডেফিনাইট টেন্স নিয়ে আলোচনা করব। Past indefinite tense, past indefinite tense যার বাংলা মানে হলো নিত্য অতীতকাল। নিত্য অতীতকাল। এবার আমরা দেখে নেব নিত্য অতীতকাল কাকে বলে বা পাস্ট ইনডেফিনাইট টেন্স কাকে বলে। তাহলে পাস্ট ইনডেফিনাইট টেন্স বা নিত্য অতীতকাল কাকে বলে আমরা বুঝে নেব। যখন কোনো কাজ অতীতকালে হয়েছিল বা আগে হয়ে গেছে, তার বর্তমানে নেই, ভার্বে এই রকম বুঝাইলে তাকে আমরা পাস্ট ইনডেফিনাইট টেন্স বলি বা বলা হয়। তাহলে আমরা পরিষ্কার বুঝে নিলাম পাস্ট ইনডেফিনাইট টেন্স কাকে বলে বা নিত্য অতীতকাল কাকে বলে। আরেকবার বুঝে নিই, যখন কোনো কাজ অতীতকালে হয়েছিল বা আগে হয়ে গেছে, তার বর্তমানে নেই, ভার্বের এইরকম বুঝাইলে তাহাকে পাস্ট ইনডেফিনাইট টেন্স বলা হয়। উদাহরণগুলো আমরা দেখে নেব, তাহলে পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমি স্কুলে গিয়েছিলাম, তাহলে এটা অতীতকাল হয়ে গেছে, কাজটি বর্তমানে নেই, তাহলে ইংরেজিতে কি হবে? আই ওয়েন্ট স্কুল, আমি স্কুলে গিয়েছিলাম। আই ওয়েন্ট স্কুল, সে
সে বাজারে গিয়েছিল, তাহলে ইংরেজিতে কি হবে? হি ওয়েন্ট মার্কেট। হি ওয়েন্ট মার্কেট, সে বাঘ মেরেছিল, তাহলে কি হবে? সে বাঘ মেরেছিল, তাহলে হি কিল্ড, KILLED, কিল্ড টাইগার। হি কিল্ড টাইগার, সে বাঘ মেরেছিল। তাহলে আমরা দেখে নেব এই বাংলা বাক্যগুলির পাস্ট ইনডেফিনাইট টেন্স সে ট্রান্সলেশন করতে গেলে কি নিয়ম ধরে করতে হবে। নিয়ম: সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের পাস্ট ফর্ম। এই ছিল আমাদের প্রেজেন্ট ইনডেফিনাইট টেন্সের সমস্ত বাক্যগুলি, বাংলা বাক্যগুলি ট্রান্সলেশন করতে গেলে যে নিয়ম ধরে করতে হবে সেটা হলো সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের পাস্ট ফর্ম প্লাস অবজেক্ট। এইভাবে আমরা শয়ে শয়ে বাক্য আমরা ট্রান্সলেশন করতে পারি বা বিভিন্ন ইংলিশ থেকে আমরা বাংলায় বুঝতে পারি। তাহলে আজকে আমরা বুঝে গেলাম পাস্ট ইনডেফিনাইট টেন্স অর্থাৎ নিত্য অতীতকাল। আগামী ভিডিওগুলো দেখো, সেখানে আমি এর পরের ধাপ পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স নিয়ে আলোচনা করব। যদি তোমাদের ভালো লাগে আমার এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলে যেও না, তাহলে তোমরা সিরিয়াল ওয়াইজ প্রতিটি ভিডিও পেতে থাকবে এবং তোমাদের সুবিধা হবে শিখতে। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমরা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো এবং সিরিয়াল ওয়াইজ তোমার ভিডিওগুলো পেয়ে যাও। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।